Nasubukan mo na bang magtanggal ng background sa PowerPoint? Kung hindi pa, yan ang gagawin natin ngayon. Hello guys, it's Jhun Bautista and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, gumagawa ako ng edtech tutorials and educational videos. So if you're interested with this content, click subscribe and hit the notification bell for you to be updated sa mga susunod ko pang mga videos. Gaya ng sinabi ko kanina, gagamitin natin ang Microsoft PowerPoint sa pag-remove ng background ng picture. I have prepared pictures at magpapakita ako sa inyo ng dalawang halimbawa kung paano ang mag-remove ng background ng picture sa PowerPoint. Hindi ito yung best na application para mag-remove ng background, pero magagawa naman ito ng maayos lalo na kung hindi naman ganun kakomplikado ang larawan. Nagdedepende pa rin kasi sa larawan kung gaano ba ito kadaling matanggal ang background kagaya ng dalawang larawan na ito. Makikita natin sa unang larawan na halos blurred ang background dito at nakafocus lang ang subject which is yung ibon. Yung second picture naman ay halos magkapareho ng contrast ang background sa subject. Kung tatanggalin natin ang background dito, mas mahihirapan si PowerPoint na i-identify kung nasaan si subject at nasaan si background. Let's start with the first picture, the signature. Let's say you need a digital signature para sa certificate. All you have to do is to sign on a clean white paper, then scan it or capture it with your camera, and insert it to PowerPoint. Para matanggal natin ang background kung isang kulay lang just like the signature, the first thing that we are going to do is to double-click the image para magpakita sa menu tab ang picture format. Kung sakaling hindi nagpapakita, baka naka-hide lang ang ribbon nito. All you have to do is to hover your mouse sa icon na ito. Then click it para magpakita yung mga options. Then click Show Tabs or Show Tabs and Commands. Choose Color. Then click Set Transparent Color. And click the color sa may image na gusto mong matanggal. If we choose white, it will automatically choose all white colors to be removed. This is now the outcome. And we can now copy this image and paste this to a certificate. Right-click on the signature and choose Copy or just press Ctrl-C on your keyboard. Go to your certificate and click Paste or Ctrl-V. Ngayon, susubukan naman nating tanggalin ang white background ng DepEd logo. Just like the signature, double-click the image, choose Color, then click Set Transparent Color, and click the color sa may image na gusto mong matanggal. It will automatically remove all white colors. This is now the transparent logo of the DepEd. Now we are going to save this image with transparent background. To do this, right-click on the logo. Click Save as Picture, rename it, and make sure na Portable Network Graphics ang format type. Click the destination folder kung saan mo isi-save. I will click Pictures para madali kong mahanap yung transparent logo. Then click Save. Para makita natin yung outcome, click the File Explorer, then click Picture, and here is now the DepEd logo with transparent background in PNG format. Now we have another picture. Double-click the image, choose Color, then set Transparent Color. Pipiliin ko yung blue background. As you see, hindi maganda yung pagkaka-remove ng color blue. I will click Undo or Ctrl-Z. Then ang gagawin natin, instead of choosing color, we will choose Remove Background. Kung napansin ninyo, nagkaroon ng purple color yung image which means gagawin niyang transparent ang mga part na nakulayan.
The problem here is may mga nakulayan na hindi dapat malagyan ng purple color because ang magiging outcome nito ay pati yung babang parte ng kamay ay magiging transparent din. So ang gagawin natin is to click mark areas to keep. Kung napansin ninyo, magiging maliit na lapis ang cursor ko. Then i-click and drag natin ang mga part na hindi dapat transparent. So I will click and drag here sa kamay. Then kung i-zoom in natin, may part sa dahon na nakulayan. So i-click and drag ko rin dito. Yan. Kung may gusto kang part na maging transparent, same way din ang process. Just click mark areas to remove and click and drag yung part na gusto mong maging transparent. Click keep changes para makita natin yung output. Click discard all changes naman kung gusto mong bumalik sa dati. Since dito sa image ay wala naman ng dapat gawing transparent, I will now click keep changes para makita na natin yung output. So as you see, okay naman ang background removal ng Microsoft PowerPoint. So mayroon tayong picture ng ibon and we are going to remove its background. Double click the image. I will choose remove background. Then there are parts na nakulayan. It means magiging transparent ito just like yung sanga. So I will click mark areas to keep. Then click and drag sa may sanga. Then meron pa sa bandang paa. If satisfied na, pwede na nating i-click ang keep changes para maging transparent na ang background ng image. Now we are going to save this image with transparent background. Right click on the image, click save as picture, rename it and make sure na portable network graphics ang format type. Click the destination folder kung saan mo isi-save. I will click pictures para madali kong mahanap yung picture. Then click save. Para makita natin yung outcome, click the file explorer. Then click picture. And here is now the picture with transparent background in PNG format. So that's it for now. Kung natulungan ka ng video na ito, i-hit mo lang ang like and share. At kung gusto mo ng mga content na ganito, consider subscribing and see you on my next video.